Thank you very much, dear Comrade T. Gopalakrishnan, my very dear sister, Central Committee member, Comrade P.K. Srimati, T.K. Narayananji, P.K. Sudhakar, Vinay Kumar, my dear sister Zubaida, Priyapata Sahodari, Sahodaran Mare, Namaskaram. I am really very happy to be here in Koppam and part of this great struggle, the tradition of Pattambi, we can never forget. പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ, ഈ കൊപ്പത്ത് ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള പട്ടാമ്പിയിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളോടൊപ്പം ഒത്തുചേരാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. Oh, all the names you didn't say. Whether it is English or Malayalam, the name is the same. Yeah, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം. Okay, thank you. No, I'm only joking. Okay, fine. I'm really happy to be here, especially here in Kerala, because what is happening in the rest of the country, Kerala is a direct contrast to that. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തതകളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. It is really a fact today that the kind of politics that we see in India today, and when we come to Kerala and see Kerala under the LDF government, it is the difference between night and day, between darkness and light. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമായി കേരളത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പകലും രാവും എന്ന പോലെ, വെളിച്ചവും ഇരുട്ടും എന്നതുപോലെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. We have a constitution in India. നമുക്കൊരു ഭരണഘടനയുണ്ട്. We know there are many weaknesses in our constitution. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂനതകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. For example, the right to work is not a constitutional right. ഉദാഹരണത്തിന് തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ല. For example, the rights of the poor of India to the national resources, it is not a constitutional fundamental right. സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിഭവങ്ങൾ കയ്യിലാക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന നൽകുന്നില്ല. We would like many of the principles of the Constitution, which are there in the directive principles, we would like them to become fundamental rights. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായി നിർവചിച്ചിട്ടുള്ള പല നിയമങ്ങളും നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. So there are changes for the poor, for equality, to strengthen democracy that we want from the Constitution of India. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ജനാധിപത്യ വിപുലീകരണത്തിനും അവകാശ സമ്പാദനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഇനിയും നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. But what do we see happening in Delhi? എന്നാൽ എന്താണ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? The government of Delhi, under the Bharatiya Janata Party, led by the RSS, they are not interested in strengthening the rights of the poor in the Constitution.
നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി RSS നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള BJP ഭരണം യാതൊരു താല്പര്യവും കാണിക്കുന്നില്ല. What are they interested in doing? എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതും താല്പര്യമെടുക്കുന്നതും? They want to bring the bulldozer and destroy the Constitution of India. അവർ ബുൾഡോസർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാകെ തകർക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. In every sphere of political life, today we see the BJP RSS bulldozer. രാഷ്ട്രീയ മേഖലയുടെ ഓരോ ഭാഗത്തും RSSന്റെ ബുൾഡോസർ ഉരുളുന്ന കാഴ്ച ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാനാകും. In our constitution, there's freedom to practice, believe and propagate religion. അവരെല്ലാ മേഖലയിലും മതപരമായ പ്രചരണത്തിനാണ് പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. It is a private matter, but it is a fundamental right. അവർ നമ്മുടെ അവകാശം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. A personal matter. സ്വന്തമായ നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ അങ്ങനെ മാറ്റി തീർക്കുകയാണ്. Whatever religion we believe in, whether we are Hindus, Christians, Muslims, Sikhs, or whether we are atheists, the Constitution of India gives us that right. ഏത് മതത്തിലുള്ളവരായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഹിന്ദു ആകട്ടെ, മുസ്ലിം ആയിക്കോട്ടെ, ക്രിസ്ത്യൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നമ്മുടെ ഭരണഘടന അവർക്കെല്ലാം തുല്യ അവകാശങ്ങളാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. But what do we see happening in India today? എന്നാൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? This right is being destroyed under the BJP RSS. ഈ അവകാശം RSSന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ തകർക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് എല്ലാ രംഗത്തും കാണാനാകുന്നത്. Here we have so many Hindu believers. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഹിന്ദു വിശ്വാസികളുണ്ട്. I know many of our sisters go to the mandirs to pray. നിരവധി ആളുകൾ, സഹോദരന്മാർ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുന്നു. But when you go to the temple, you don't go to the temple to abuse anybody else's religion. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് മറ്റാരുടെയും വിശ്വാസങ്ങളെ മോശപ്പെടുത്തുന്നതിനോ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതിനോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. But what is the BJP defining a Hindu as? എന്നാൽ ഹിന്ദുത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് BJP നിർവചിക്കുന്നത്? According to the BJP RSS, unless you curse every single other religion, they do not consider you as Hindus. മറ്റുള്ള മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെ മോശപ്പെടുത്തുകയും അവർ ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്ത എല്ലാ വിഭാഗക്കാരെയും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. No religion teaches anybody to hate another religion. ഒരു മതവും മറ്റൊരു മതത്തെ വെറുപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. What was Nupur Sharma doing? എന്താണ് നൂപുർ ശർമ്മ ചെയ്തത്? You heard on the television channel, she made the most derogatory, insulting, abusive language against Prophet Muhammad. അവര് ടെലിവിഷനിലൂടെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറായത്. When the entire world and all of us here in India, when we strongly condemned it, only after 8 days did the Bharatiya Janata Party suspend her from that position. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തു നിന്നും പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന് വന്നതിന് ശേഷം 8 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഈ നടപടിയുടെ പേരിൽ അവർക്കെതിരായ അവരെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ തയ്യാറായത്. Yesterday, the Supreme Court of India made very strong, unusual comments against Nupur Sharma and her statement. ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി നുപുർ ശർമ്മയുടെ ഏറ്റവും ആക്ഷേപകരമായ പ്രസ്താവനയെ സംബന്ധിച്ച് അപലപിക്കാൻ വരെ തയ്യാറായി.
But even today, after almost 1 month, even today, she has not been arrested. എന്നാൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നൂപുർ ശർമ്മയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നടപടിയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. What is this law? Mohammed Zubair, a very good journalist who exposes lies and fake news, he was arrested for a tweet he made 4 years ago. 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് സുബീർ എന്ന വസ്തുതകൾ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പങ്കെടുത്ത ഒരു സൽക്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മടിയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായില്ല. Nobody thought anything wrong about that tweet for 4 years. Nobody said anything. But suddenly, a manufactured social media account makes one complaint to the police, and Amit Shah's police immediately arrest him and send him to jail. But Nupur Sharma, after her comment, which the Supreme Court has said is very, very wrong, but even today, Mohammed Zubair is in jail for a 4-year-old tweet, but Nupur Sharma has not been touched. This is the BJP, this is the RSS, this is the bulldozer against the Indian Constitution. മുഹമ്മദ് സബീർ എന്ന് പറയുന്ന പത്രപ്രവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ചോ അദ്ദേഹം 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പങ്കെടുത്ത സൽക്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ഒരാളും ഒരാക്ഷേപവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു ചെറിയ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിലാണ് അമിത്ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി വളരെ വ്യക്തമായി നൂപുർ ശർമ്മയ്ക്കെതിരായി പരാമർശം നടത്തിയിട്ട് പോലും ഈ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ബിജെപിയുടെ RSSന്റെ ബുൾഡോസർ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടകരമായ പ്രവണത. Yesterday, the Supreme Court made these comments. Immediately, the Law Minister of India makes a counter comment saying that they will see what can be done about the Supreme Court. ഇവിടെ നിയമവകുപ്പ് മന്ത്രി സുപ്രീം കോടതി പരാമർശത്തെ തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കും എന്നുവരെ പറയാൻ തയ്യാറായി. It is these double standards which today are of deep concern to every patriot in India. You have one set of laws for the BJP RSS. They can say what they want. They can do what they want. They can attack the minorities. Nothing will be done against them. And on the other hand, those like Mohammed Zubair, those like Teesta Setalvar, those like Shri Kumar, the former police officer of Gujarat, because they dared to raise their voice for the truth against this government, they have been sent to jail. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ബിജെപി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ മുഹമ്മദ് സബീറിനെ പോലെ, ടിച്ച സിത്തൽവാദിനെ പോലെ, ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന IPS ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അതിക്രൂരമായ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ച ഒരു ഭാഗത്ത്, മറുഭാഗത്ത് ഇതിനെല്ലാം എതിരായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എന്ന നിലയിൽ കാണാനാകുന്നതാണ്. And today, the greatest challenge facing us here in India is this environment being created in the name of religion to divide people, to spread hatred, to destroy
the unity of the people of India. This is the greatest danger facing us today. ഇവിടെ ഇന്ന് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ പരിസ്ഥിതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരായ വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ചേരിതിരിവ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യത്തെ നയിക്കുകയാണ്. And when such an environment is created by those in power, there are other forces working in the name of this or the other religion, taking advantage of the vulnerability and the terror among minority communities. ഈ സാഹചര്യം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് അപകടകരമായ രീതിയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. What happened in Udaipur when Atela Kanhayalal, who supported Nupur Sharma, but what happened to extremists in the name of protecting Islam, Ghaus Muhammad and Riaz Atri, the most barbaric, brutal killing in broad daylight in Udaipur. They went into the shop and they tried to behead him. And not just that, after that, they released a video in which they expressed their happiness at what they had done. ഇവിടെ രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയപൂരിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? നോബർ ശർമ്മയെ അനുകൂലിച്ച കനയ്യലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തയ്യൽ തൊഴിലാളിയെ റിയാസ് തരീഖിയും മുഹമ്മദ് ഗൌസും രണ്ട് തീവ്രവാദികളും അതിനിഷ്ഠുരമായി വധിക്കുക മാത്രമല്ല ആ ചിത്രം വീഡിയോയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടായി. അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമായ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ സംഭവം രാജ്യത്തെയാകെ നയിച്ചത്. We strongly condemn that barbaric act. ഈ കിരാതമായ സംഭവത്തെ അതിശക്തമായി നമ്മൾ അപലപിക്കുകയാണ്. Those who think they can fight the BJP RSS by using such methods, by spreading fundamentalism among the minority community, they are not the friends of the minority community. They are not the friends of the poor. Because by these actions, they also add to the spread of hatred which is in the DNA of the BJP and the RSS. ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ എതിർക്കുന്നതിന് എന്ന പേരിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ മതമൗലികവാദം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളല്ല എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്വേഷവും അതുപോലെ വെറുപ്പും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ വളർത്തുന്ന അവർ ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. And therefore, when we fight the BJP RSS, we know in our movement there is no place for any type of fundamentalism. Whether it is the SDPI, whether it is the PFI, they are not the friends of the minority community, because by their actions, by their words, by their policies, they only help to strengthen majoritarian communalism, which is the biggest danger in front of India today. ഈ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്
BJPയുടെ അതേ DNA തന്നെയാണ്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നടക്കുന്നത്. വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് SDFPയെ പോലുള്ള ആളുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു പോരാട്ടം കൊണ്ട് സംരക്ഷണം കിട്ടുമെന്ന് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കരുതാനാവില്ല. ഭൂരിപക്ഷ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതകൾക്കെതിരായി അതിശക്തമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനാവൂ. Thank you, comrade. You made it very strong, the point. Very good. And that is the message of Kerala. I told you, when I come to Kerala, I see the difference between sunshine and darkness. That is it. That is the difference. Here in Kerala, you have the LDF. Here in Kerala, you have a government led by Comrade Pinarayi Vijayan. Here in Kerala, you have the red flag, and we are pledged to defend the rights of minorities, to defend secularism, to defend the rights of the poor. That is Kerala. ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ വ്യത്യാസം. ഞാൻ നേരത്തെ പകലും വെളിച്ചവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേർതിരിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ വർഗീയതയ്ക്കെതിരായി പോരാട്ടം നടത്താൻ ഒരു ജനകീയ ശക്തിയുണ്ട്. ആ ജനകീയ ശക്തിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കരുത്തുള്ള ഭരണം. ഇവിടെ ഒരു ചുവന്ന പതാകയുണ്ട്. ആ പതാകയുടെ കരുത്താണ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് വർഗീയ ശക്തികളെയാകെ ആട്ടിയകറ്റുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. And we know here in Kerala there are many forces who want to disturb the peace, who want to disturb the harmony. But the government of Pinarayi Vijayan has said, whoever you are, whatever the religion, we believe in secularism, and anybody who attacks the unity of the people and secularism, their place will be in jail. That is the message of the Pinarayi Vijayan government. ഇവിടെ സമാധാനവും സാമുദായികമായ സൗഹാർദ്ദവും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭൂമികയാണ്. ഇവിടെ വർഗീയ വാദത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. വർഗീയ ശക്തികൾക്ക് യാതൊരുവിധ പങ്കുമില്ല. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ രൂപപ്പെടുത്തി ജനങ്ങളുടെ ഐക്യം ദുർബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ കുൽസിത ശക്തികൾക്കുമെതിരായി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പോരാടുന്ന സഖാവ് പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഈ കേരളത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ വിഘടനവാദത്തോടും ഈ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് സമാധാന ജീവിതം അപകടപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം തടവറയിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. But what is the Congress party doing? What is the UDF doing? What is Rahul Gandhi ji doing? എന്താണ് ഇവിടെ UDF ചെയ്യുന്നത്, കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, മഹാനായ രാഹുൽ ഗാന്ധിജി ചെയ്യുന്നത്? Very difficult to understand what spectacles he is wearing to see Kerala. വളരെ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ അവരെല്ലാം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണട ഏത് തരത്തിലുള്ളതെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. He came here to Kerala yesterday and day before. Very good. After a long time he has come. Very good. ഇന്നലെയാണ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥിയെ പോലെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ കാലുകുത്തിയത്. But what did he say? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? He said in Kerala BJP and CPIM they are working together. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് BJPയും CPIMഉം ഒരുമിച്ച് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ്. Rahul ji should know, if there is one state in India where there is not one single BJP MLA, രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരൊറ്റ BJP MLA മരുന്നിന് പോലും ഇല്ലാത്ത
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് കേരളം. You know that game Amitabh Bachchan plays, Kaun Banega Crorepati? അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ കോൻ ബനേഗ കോർപതി എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ പരിപാടി അറിയാമല്ലോ. One question is, where is there no BJP MLA in the whole of India? Is it Rajasthan, where the Congress is in power? Is it in Chhattisgarh, where the Congress is in power? Is it in Madhya Pradesh, where the Congress lost power to the BJP? Or is it in Kerala under the LDF government? അതിലൊരു ചോദ്യം വരികയാണ് എന്ന് ധരിക്കുക. അതിൽ BJP MLA-മാരില്ലാത്ത സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ഛത്തീസ്ഗഡോ രാജസ്ഥാനോ അല്ല, കോൺഗ്രസിന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട മധ്യപ്രദേശല്ല, ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന കേരളം എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും അതിലുള്ള ഉത്തരം. So, if you press the button, say loudly, where will you press the button? Rajasthan, Chhattisgarh, Maharashtra or Kerala? Kerala, Kerala, Kerala. It is under Kerala, under the LDF, the fight of the LDF against the BJP in the RSS's politics. We don't do soft Hindutva politics. We don't show how many temples we are going to and take photographs like Amit Shah and Narendra Modi does. No. We stand for the people. We stand for the poor. We stand for the development of Kerala. We stand for the unity of the people of Kerala. And it is left politics in Kerala which has defeated the BJP. Rahul Gandhi, when he comes to Kerala and he says BJP and CPM are the same, please Mr. Rahul Gandhi, either change your glasses or change your speech writers. That is what I say. ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായി ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ശരിയാകണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ബട്ടണിൽ അമർത്തിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. കേരളം, കേരളം, കേരളം. പക്ഷേ കേരളം വലിയ സമരത്തിലൂടെയാണ്, BJPക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഈ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള നില കൈവരിച്ചത്. BJPക്കെതിരായി വളരെ കരുത്തുള്ള സമരം നയിച്ചത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പാർട്ടിയല്ല, UDF അല്ല, ഇടതുപക്ഷമാണ്. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കരുത്താണ് BJPയുടെ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയത്. അമ്പലങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ നടന്ന് വിശ്വാസത്തെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കി ജനപിന്തുണ വർദ്ധിപ്പിച്ചതല്ല, ബദൽ നയങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കി ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് അവരുടെ വിശ്വാസം ആർജിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മാറിയത്. And we know because of that, because Kerala represents alternative policies in the whole of India, who is number one? Not in CPM documents, in the documents of the Niti Aayog of the BJP government. They say in education, in health, in governance, in less corruption, who is number one in India? It is the LDF government who is number one in India. That is the reality, and that is why today the BJP is trying to destabilize using ED, using CBI, using people against this government. And it is a shame that the Congress party, instead of taking a stand, they are playing the same game as the BJP against the left, the CPM and the LDF government. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഇന്ന് രാജ്യത്താകമാനം വലിയ സ്വാധീനമാണ് ചെലുത്തുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീതി ആയോഗ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്ത് ആര്, ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ആര്, ഏറ്റവും നല്ല ഭരണ നിർവഹണ രംഗത്ത് ആര് എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം
കേരളം എന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ BJPയുടെ കേന്ദ്ര ഭരണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്കെതിരാക്കുന്നു, രാഷ്ട്രീയമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യം തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവരുമായി യോജിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് UDF ശ്രമം നടത്തുന്നത് എന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ പാപ്പരത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. You see how bankrupt the politics of the UDF is. In Delhi, when ED called Rahul Gandhi to their head office, all over India, Congress demonstrated against it and said the ED is being wrongly used against a leader of the opposition. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാകമാനം പ്രതിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം നൽകിയ പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. എന്നാൽ അവര് ഈ നിലപാട്, ഇന്ത്യയിലാകമാനം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഈ നിലപാടിനെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ എതിർക്കാനോ തയ്യാറാകുന്നില്ല. And all the opposition parties, including CPM, we are saying that the Modi government is using the EDA, using the CBI to destabilize the opposition. CPM ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം ഇന്ന് മോദി സർക്കാർ CBI ആയിക്കോട്ടെ, ED ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ആകെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും ജനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരായ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But what is happening here in Kerala? എന്നാൽ എന്താണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? Here there is a lady who is employed by the RSS NGO. RSSന്റെ ഒരു NGO ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം. You imagine an accused in the gold smuggling case is employed by an RSS NGO. ഒരു കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദീർഘകാലം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് RSS NGO ആയി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് അവർ. And she makes some wild charges against the chief minister, the leader of the CPIM, a Politburo member of the CPIM. ഇപ്പോൾ അവർ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് CPM-നെതിരായും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ചില ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. And what does the Congress say? എന്താണ് കോൺഗ്രസിന് അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം? It appeals to the ED to arrest Comrade Pinarayi Vijayan. അവർ ED-യോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, സഖാവ് പിണറായി വിജയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. Opposition leader Rahul Gandhi, he says, they had questioned me, so call all the opposition leaders in one line. Why only me? Make all the opposition leaders stand in a line to be questioned by the ED. This is the Rahul Gandhi Congress leader. Can anybody accept such a leader? What is this politics? You want to lead the opposition, and here you are coming to Kerala and asking the ED of the BJP, the RSS, who are protecting that lady, to attack Comrade Pinarayi Vijayan. This is your politics? Is it politics or is it total bankruptcy? This is what the people of Kerala are seeing. രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ ED അന്വേഷണത്തിന് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്നെ മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരെയും വരിയായി നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ED-ക്ക് ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വാദത്തിന് പിന്തുണ നൽകാനാണ് രാഹുൽജി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതെന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ്? ഇതിന് പാപ്പരീകരണം രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്തൊരു വാക്കുകൊണ്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക? It is because of this weakness of the Congress party. In the last party congress of the CPIM held in Kannur,
We have said clearly that today the Congress party is not in a position to lead the opposition or to even gather the opposition together. ഇതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് ചേർന്ന നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ 23ാം കോൺഗ്രസ് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ ശക്തികളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് നയിക്കാനുള്ള കഴിവും കരുത്തും കോൺഗ്രസിനില്ല. അവരെ ഒന്നിച്ച് അണിനിരത്താനുള്ള ശേഷി പോലും കോൺഗ്രസിനില്ല. ആ വാദം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് തെളിഞ്ഞു വരികയാണ്. And that is why in state after state, where the Congress is there, the opposition is getting weaker. കോൺഗ്രസിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നിര ദുർബലമാകുമെന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ അനുഭവം. We have seen the way BJP RSS has tried to destabilize the Maharashtra government. We have seen, can you imagine, my dear friends, today in India, an MLA, not one, not two, 39 MLAs of the Shiv Sena are flown and stay in a 5-star hotel in Assam, led by the BJP, where Assam is flooded, where people are suffering due to floods. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള ഗവൺമെന്റിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബിജെപിയും കൂട്ടരും നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, 39 MLA-മാരെ ആസാമിൽ കൊണ്ടുപോയി പാർപ്പിച്ച് അവരെ ശിവസേനയിൽ നിന്ന് അകറ്റി കാലുമാറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഇടപെട്ടത്. ആസാം ഇത്ര നല്ല ഒരു സ്ഥലമാണോ? നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതിയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ച ഒരു നാട്ടിൽ ആണ് ഇവരെ എല്ലാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ പാർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ തയ്യാറായത്. You remember when Kerala was facing the floods. You remember those terrible days. Day in and day out, the red flag was with the people. Day in and day out, the Chief Minister of Kerala, the government of Kerala was with the people. That is the CPM. And there in Assam, under BJP government, we are seeing they are spending crores and crores of rupees to destabilize the Maharashtra government. That is the politics of the BJP. ഇവിടെ കേരളത്തിലും വലിയ തോതിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായല്ലോ. ആ വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതി ഈ നാടിനെ മുഴുവൻ ബാധിച്ചല്ലോ. ആ ബാധിച്ച സമയത്ത് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ കരുത്തായി ഈ ചുവന്ന പതാക ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കേരളത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ്, അതിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സാന്ത്വനമായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, അവരെ സഹായിച്ചു. എന്നാൽ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്ത് തന്നെ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനാണ് ആസാമിലെ NDA ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായത്. That is the difference between BJP, bourgeois parties and the left. അതാണ് ബൂർഷ്വാ പാർട്ടികളും ഇടതുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള മൗലികമായ വ്യത്യാസം. BJP, bourgeois parties and the left. ബിജെപിയും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള മൗലികമായ വ്യത്യാസം അതാണ്. BJP is a different category, that we know, because RSS is there. ബിജെപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RSS-നാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ്. So it is in such a situation that the CPM is fighting back. It is in such a situation when you, the people of Kerala, led by the LDF and the red flag, are making a difference to the politics of India. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷം ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. Like you defend, especially my sisters, like you defend your own home, like you defend your own family, like that, you are the brave hearts of India, the women of Kerala, who have come out so strongly in support of the LDF. I salute you, my dear sisters. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയുള്ള നയങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്, അവരവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി വേർതിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പോരാട്ടം നടത്തുന്നവരാണ് എന്റെ സഹോദരിമാരായിട്ടുള്ള
ഈ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അവരെ ആവേശത്തോടുകൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. Today, our main problems are unemployment. Our main problems are price rise. Our main problems are how to support our families, how to develop our families' interests. And all these issues can only be addressed and dealt with by a government which is committed to the poor, which is committed to pro-people policies. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തൊഴിലില്ലായ്മയാണ്. അതുപോലെ സാധനങ്ങളുടെ ദുസ്സഹമായിട്ടുള്ള വിലക്കയറ്റമാണ്. നാനാവിധത്തിലുള്ള കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇടതുപക്ഷ ബദൽ നയങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Today I went to visit, along with Comrade Srimati Zubeda and many other comrades, we went to visit 2 Manrega work sites in Attapadi in Palghar district. ഇന്ന് ഞാൻ ശ്രീമതി ടീച്ചറോടും സഖാവ് സുബൈദ ഇസാക്കിനോടും ഒപ്പം അട്ടപ്പാടിയിൽ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലായിട്ടുള്ള 2 പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയുണ്ടായി. They were mainly Adivasi men and women. അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ആദിവാസി ജനങ്ങളാണ്, പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നത്. 10 years ago, I had been to those areas. 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ സന്ദർശിച്ചതാണ്. At that time, many children had died due to malnutrition, and many women had also died due to malnutrition. അവിടെ അന്ന് നിരവധി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പോഷകാഹാരക്കുറവ് കൊണ്ട് മരണം വരെ നേരിട്ട അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു. Today, we went to 2 of those panchayats. ഇന്ന് അവിടെ 2 പഞ്ചായത്തുകളിൽ അവിടെ തന്നെയാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്. Yes. And I was so happy and so proud that the dark shadow of hunger and starvation, which I had seen in Attapadi, so many other commodities, free of charge, which ensures that we are no longer hungry, our children are no longer hungry. 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും പട്ടിണിയുടെയും അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ കറുത്ത നിഴലുകൾ അകന്ന് ഇന്ന് കൂടുതൽ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് അവരെത്തുകയാണ്. അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കിന്ന് ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ധാന്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാം തന്നെ ലഭ്യമാകുന്ന അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അത് പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. The government of India made a policy for 200 work days for Adivasi families in Manrega. ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് 200 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറപ്പു നൽകുന്നുണ്ട്. I have been to so many Adivasi work sites in Maharashtra, in Jharkhand, in Rajasthan, in Madhya Pradesh, so many Adivasi work sites. Not in a single work site. Average has been around 50 or 60 days in a year. But for the first time, when I asked the women, how many work days do you get? They put their hand up like this and said, 200. 200 work days. The only state in India where Adivasi families are getting their legal right of 200 work days. I salute the Kerala government
for ensuring that the Adivasi families who were dying of starvation today are able to live a life of dignity. ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലും മധ്യപ്രദേശിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഒക്കെയുള്ള ആദിവാസി തൊഴിലിടങ്ങളിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഈ വാഗ്ദാനം നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടതായി കണ്ടില്ല. മാക്സിമം 50 ദിവസങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എത്ര തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവർ കൈ ഉയർത്തി നൽകിയ മറുപടി 200 ദിവസം വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പട്ടിണിയും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനെ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. So it is this just a small example I gave you. When the BJP RSS is trying to change the character of the Republic of India, when the BJP RSS is openly, nakedly, blatantly, brazenly following pro-corporate policies, when the BJP RSS government is selling off the public sector, my dear friends, to save India, to save the people of India, there is only one alternative, the left alternative, the left and democratic alternative, and those policies are represented today by the LDF government. I salute you, the people of Kerala, for this alternative model, which will no doubt strengthen the movement of the people of India across this country. I thank you once again. I congratulate you. I extend to you my warm greetings, and together we will ensure that all the Indian citizens who love India, who love Kerala, will stop this BJP RSS bulldozer. Thank you very much. Inkalab Zindabad. BJP RSS ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവങ്ങളെ ആകെ തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. ഈ നാട്ടിൽ പരസ്യമായി ജനങ്ങളെ ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് നയിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അവർ നടത്തുന്നത്. അതിനെതിരായ ബദൽ നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടണം. ആ ബദൽ നയങ്ങളുടെ മാതൃകയാണ് കേരളം. ആ ബദൽ നയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോരാട്ടം നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കും. ഈ രാജ്യത്തെയും കേരളത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന സംശുദ്ധമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കരുത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നാം നടന്നെടുക്കുകയാണ്. ആ പോരാട്ടത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ കാണാനും നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. And thank you very much, comrades, for your wonderful translation.